que momentos que cambian la historia de un país para siempre. No solo por una victoria deportiva, sino por la forma en que una nación se une para celebrar un mismo sueño. Después del inolvidable Mundial, millones de españoles salieron a las calles con lágrimas de alegría, banderas ondeando en cada rincón y un sentimiento de orgullo que recorrió todo el país. Pero, en medio de esa celebración, una figura captó la atención de todos. No fue una futbolista, no fue un entrenador, fue la Princesa Leonor. Las cámaras la siguieron durante toda la celebración. Su emoción parecía auténtica. Sus aplausos, sus sonrisas y la manera en que compartía la felicidad con los campeones hicieron que muchos españoles vieran en ella algo más que la futura reina. Vieron a una joven que vivía el mismo orgullo que millones de ciudadanos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes. Muchos afirmaban que Leonor representaba una nueva generación de la monarquía, cercana, respetuosa y profundamente comprometida con España. Su actitud durante aquellos días hizo que incluso personas que normalmente no hablaban de la familia real comenzaran a comentar su papel. ¿Qué ocurrió exactamente para que tantos españoles la consideraran uno de los grandes símbolos de aquel histórico momento? ¿Cómo logró conquistar el corazón del país justo cuando toda España celebraba la mayor alegría futbolística de los últimos años? En este vídeo descubriremos los momentos más emocionantes que hicieron que la Princesa Leonor se convirtiera en uno de los mayores orgullos de España después del Mundial. Algunas imágenes dieron la vuelta al mundo, otras pasaron desapercibidas, pero todas contribuyeron a crear una historia que todavía sigue emocionando a millones de personas. Quedad hasta el final, porque el último momento sorprendió incluso a quienes llevan años siguiendo cada paso de la heredera al trono. Escena tu el momento que unió a toda España. La final del Mundial no fue solo un partido de fútbol. Fue una noche que quedó grabada para siempre en la memoria de millones de españoles. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, familias enteras se reunieron frente al televisor con la esperanza de ver a España hacer historia una vez más. Mientras el reloj avanzaba y la tensión aumentaba, la emoción también se reflejaba en los rostros de la familia real. La Princesa Leonor siguió el encuentro con la misma intensidad que cualquier aficionada. Cada llegada despertaba nervios, ilusión y esperanza. Cuando llegó el pedido final y España se proclamó campeona, el país entero estalló en una celebración inolvidable. Las plazas se llenaron de banderas, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y los cánticos de España, España resonaron por todas partes. En medio de esa alegría colectiva, las cámaras captaron a la Princesa Leonor aplaudiendo con una sonrisa llena de emoción. Su reacción transmitía orgullo, felicidad y un profundo cariño por su país. No era una celebración preparada, era el reflejo de una joven que compartía el mismo sentimiento que millones de españoles. Ese instante recorrió el mundo en cuestión de minutos. En televisión, en internet y en las redes sociales, miles de personas destacaron la naturalidad con la que Leonor vivió aquella noche histórica. Para muchos, simbolizaba una nueva generación dispuesta a acompañar a España en sus momentos más importantes. Aquella imagen se convirtió rápidamente en uno de los recuerdos más comentados tras la victoria. Mientras los campeones levantaban el trofeo y el país seguía celebrando, comenzaba a surgir una pregunta que pocos habían imaginado antes del torneo. ¿Por qué la emoción de la Princesa Leonor había logrado conectar con tantos españoles? La respuesta empezaría a revelarse en los acontecimientos que ocurrieron durante las horas siguientes. Escena 3 el encuentro que conquistó el corazón de España. Al día siguiente de la histórica victoria, la emoción seguía recorriendo cada rincón del país. Las calles continuaban llenas de banderas, los balcones lucían los colores de España y millones de personas esperaban con ilusión la llegada de los nuevos campeones. Cuando la selección fue recibida en el acto oficial de celebración, todas las miradas estaban puestas en los héroes del Mundial. Sin embargo, hubo un momento que nadie esperaba y que terminó convirtiéndose en uno de los más recordados de la jornada.
La Princesa Leonor saludo a los jugadores con una sonrisa sincera y los felicito por el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio que habían demostrado durante todo el torneo. Más que un protocolo, parecía una conversación llena de admiración y respeto hacia quienes habían hecho soñar a todo un país. Los futbolistas respondieron con la misma cercanía. Se respiraba un ambiente de orgullo, alegría y unidad. Aquellas imágenes transmitían un mensaje claro. España celebraba un triunfo que pertenece a todos. Las fotografías y los videos comenzaron a recorrer el mundo. Muchos destacaron la actitud serena y natural de Leonor, señalando que supo representar a la nación con elegancia y sencillez en uno de los días más importantes del deporte español. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de personas escribieron que la heredera al trono había demostrado madurez y compromiso, mientras otros afirmaban que aquella celebración había fortalecido el vínculo entre la juventud y la institución que algún día representará. Pero lo que estaba a punto de suceder superaría todas las expectativas. Un gesto inesperado de la princesa Leonor durante la celebración final haría que muchos la describieran como uno de los mayores símbolos de orgullo para España, dejando una imagen que permanecería en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Escena for el gesto que convirtió a Leonor en un símbolo de orgullo nacional. Cuando las celebraciones llegaban a su punto más emocionante, España seguía viviendo una auténtica fiesta. Las calles estaban llenas de familias, jóvenes y mayores compartiendo la alegría de una victoria que había unido al país como pocas veces antes. En medio de aquel ambiente inolvidable, la princesa Leonor protagonizó uno de los momentos más comentados de toda la celebración. Con una gran sonrisa, aplaudió a los campeones, saludó a los aficionados y dedicó unos instantes a agradecer el esfuerzo de todos los que habían hecho posible aquel éxito histórico. Aunque el foco estaba sobre los jugadores, muchos españoles también se fijaron en la serenidad y la cercanía con los que Leonor vivía cada instante. Su actitud transmitía respeto, ilusión y un profundo amor por España, valores que numerosos ciudadanos destacaron en los días posteriores. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Periódicos, programas de televisión y miles de publicaciones en redes sociales hablaron de la joven heredera como una figura que representaba esperanza para las nuevas generaciones. Para muchos, aquella celebración mostró a una princesa más madura, más segura y más preparada para asumir las responsabilidades que la esperan en el futuro. Con el paso de los días, la emoción del Mundial comenzó a convertirse en historia, pero el recuerdo de aquellas escenas permaneció vivo en la memoria de millones de personas. No solo por el trofeo levantado por la selección, sino también por el sentimiento de unidad que recorrió todo el país. Quizá ese fue el verdadero significado de aquellos días, demostrar que, cuando España celebra unida, cada gesto de respeto, humildad y orgullo puede inspirar a toda una nación. Y mientras las luces de la celebración se apagaban poco a poco, una idea seguía resonando entre muchos españoles. El futuro de España no solo se construía con grandes victorias deportivas, sino también con personas capaces de representar al país con dignidad, cercanía y compromiso. Para muchos, la princesa Leonor había dado un paso más para convertirse en uno de los grandes símbolos del orgullo nacional.